Tamil cinema or Tamil cinema ஒரு பெரிய ஸ்டாரோட படம் in which he is questioning someone படத்தில் வந்து நான் கேள்வி கேட்பேன் என்ன பண்ணி எப்படி பண்ண இதைன்னு சொல்லி one of his fans stood up in the theatre தலைவா இது மட்டும் கேளு கதை கேட்காத you're not asking questions when somebody narrated this story to you, you're coming and asking another character this question. So we need that kind of audience. Even if they are hardcore fans, they have to ask their idols questions. So then they'll also evolve, they'll also make films for this audience, questioning audience. ഇവിടുന്ന് ഞാനൊന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റായി വണ്ടിയിലിരുന്നാൽ ആ വണ്ടി കോസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാഫിക് ജാം അതിൻ്റെ കാരണം വേറെ ആരോ അവിടെ 2 മിനിറ്റ് സിഗ്നൽ മിസ്സായാൽ അവർ യൂ ടേൺ എടുക്കുന്ന 2 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയാൽ അവർ എയർപോർട്ട് എത്തുന്ന ഒരു 5 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാം കണക്റ്റഡ് അല്ല എവ്രിബഡി ഈസ് കണക്റ്റഡ്. It had a very strong publicity to back it. The team of KGF, the producers were those who produced Hombale Productions. They won't let any stone unturned when it comes to publicity. I saw the advertisement of KGF and Kantara in all Hindi YouTube channels. I've seen that everywhere. So that's how they do their publicity. They don't even look at the market or which market. They don't leave any market. So that's how all that bigger success came by. എന്ത് ചെയ്താലും whatever you cannot please the entire world. So there will be some people who don't agree with this, who will want to see അവരുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ അവർ ലോകത്തെ കാണുള്ളൂ. മറ്റൊരാളുടെ പെർസെപ്ഷൻ വേറെയാണ് ആൻഡ് അയാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് വേറെയാണ്, അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വേറെയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന കഴിവ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റലിജൻസ്. Definitely there has been a narrative, the Savarna narrative of all these folk arts. They have created their own narrative, like Vaishnavas and the Vedic tradition even took in Buddha and made him Vishnu's avatar. So like this they'll try to include everything into their narrative. നമസ്കാരം. വീഡിയോനോടൊപ്പം ഉള്ളത് കിഷോർ ആൻഡ് ശ്രുതി. വെൽക്കം. Thank you. ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ വേദികളിൽ ഒരുപാട് കയ്യടി നേടിയതിനു ശേഷം വടക്കൻ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്താണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അവാർഡ് സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് ദ അവാർഡ്സ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്, നമുക്കത് കാണാൻ ഒരു വിമുഖത ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നൗ ഡേയ്സ് ദ ട്രെൻഡ് ഈസ് ചേഞ്ച്. അതിൽ വലിയ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഓഡിയൻസിലേക്കാണ് വടക്കൻ വരുന്നത് വിത്ത് ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. എന്താണ് അതിലുള്ളൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ? വി എക്സ്പെക്ട് എന്നല്ല, വി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദി ഓഡിയൻസ് ഞങ്ങൾ വടക്കൻ്റെ ഈ യൂണിവേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അത് നല്ലപോലെ ഓഡിയൻസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആവുമോ ഇല്ലേ എന്ന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞങ്ങളുടെ. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ബിക്കോസ് ഈ ഫുൾ യൂണിവേഴ്സ് പടം കണ്ടു, സീ ദ യൂണിവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹവ് ക്രിയേറ്റഡ്. അതിലത്തെ ഒരു ജോഗ്രഫി, അതിലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അതിലത്തെ ഒരു മ്യൂസിക്, അതിലത്തെ കളേഴ്സ്, അതിലത്തെ സൗണ്ട്, എവ്രി എലമെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ വളരെ തോട്ട്ഫുള്ളി, വളരെ കെയർഫുള്ളി അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് തന്നെ അതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ബിഗ് വിൻ ഫോർ അസ്. ഈ പറഞ്ഞ വേറൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈവൻ ഫോർ മലയാളി ഓഡിയൻസ് വി ആർ സോ ഓപ്പൺ ടു ഇന്റർനാഷണൽ ഹൊറർ ഫിലിംസ്. ലൈക്ക് അതിൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ അതിലെ ലോജിക്ക് ചിന്തിക്കാറില്ല. വി ആർ കൺവിൻസ്ഡ് വിത്ത് എ സ്റ്റോറി. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പാരാനോർമൽ ത്രില്ലേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ത്രില്ലേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പം വി ഹാവ് ദ ടെൻഡൻസി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് വിത്ത് ലോജിക്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ, അത്തരം ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെ ടെക്നിക്കലി കൂടെ നമ്മൾ മറികടക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമ ഒരു വലിയൊരു എക്സ്റ്റെൻറ്റിലേക്ക് അത് മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ നൊസ്ഫെറാത്തു കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിറ്റി കണ്ടിട്ടുള്ള അതേ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ത്രില്ലർ മലയാളത്തിൽ പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളൊരു നോഷൻ കൂടെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനിലേക്ക് ആളുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകും, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത്തരം ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? It's interesting what you told when you were saying. It sounded so interesting because அங்கே இருக்கிற படங்கள் பண்ணும்போது
you don't look for logic. And when you come here, because இது வீட்டுக்காரங்கல்ல நம்ம வீட்டுக்காரங்க கொஸ்டின் பண்ணி அந்த இது இருக்குது ரைட் இருக்குன்னு சொல்லி question hold the collar and question. It's good in a way because we then what will we do, filmmakers? We'll think and blend everything. Bring that technique and blend that technique and the logic both. So usually நீங்க சொன்ன மாதிரி Malayalam cinema is going worldwide and getting a world audience. This is the other way around. No difference. We're going to the world audience, coming back here. So it's the same thing. The other way. That's all. So it's interesting. And the expectation of the audience is also quite interesting. Maybe because they're looking for logic or asking questions, because the local films or local stories that we are trying to tell through this genre are rooted in this culture. So they know the culture. They will definitely question whatever is right, because they know it. That is something they don't know. Whatever you say is right for them. Maybe that's why they don't question that. It's a very, very interesting perspective. Yeah, might be. It's very, very interesting. കാരണം I was thinking on the lines of നമ്മുടെ നാട്ടിലായ കാരണം ഇവര് ഇതിങ്ങനെ ചോദിക്കും. പക്ഷേ ഈസ് റൈറ്റ്. അവരുടെ കൾച്ചർ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 100% അവരുടെ കൾച്ചർ അറിയില്ല. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ശരി. That's also very interesting. But another thing to add to your question. First of all, very good question. അതായത് നമ്മുടെ art is meant to question. That is there. So അതിൻ്റെ നിറ്റിഗ്രിറ്റീസ്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക്, ആ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ലിങ്ക്, ഉത്തരത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി, ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി, അതൊക്കെ നല്ല പോലെ ഡോട്ട്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പടത്തിൽ കിട്ടുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്. And it's nice that they're questioning, because they're getting involved in this experience. Correct. Correct. So it is nice that they are a part of this. Good question. Be a part of it. Come to the theaters, watch film, ask questions. So you'll be a part of the whole experience, because cinema is made for people. So avangaloda, because they are the ones who are producing the films. Because if they don't give money, they'll not be able to make films. So it's their film. So they have all the rights to question and be a part of it. That's what we all want. Storytellers want. ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനിങ്ങിലൂടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനിങ്ങിലൂടെയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇത്തരം റിവ്യൂസ് വരുന്നു, ഓഡിയൻസ് കുറച്ചും കൂടെ ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ വരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം വി ആർ പുട്ടിങ് എ റോങ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഔട്ട് ദർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്. ഇത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഐ ഫെൽ ദാറ്റ് വിത്ത് യുവർ ആൻസർ. What did you say in the end? Are we trying to change this or? ഇപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട്. They are enlightened with all this questioning and the answers they are getting. ഇപ്പം ഈ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസിന് കാരണമാവുന്നതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? Yes, definitely. When there is a dialogue, there is always growth. So all said and done, we are a democracy. So in a democracy, everybody matters. It's for the people. Even cinema is for the people, by the people, and the people are only doing it. They are only producing it. They are only putting in money, and we are also people, one among them. So in democracy, questioning is your right. You have to question, because that is going to affect you. You are next generation also. Cinema is a very powerful medium. Whatever stories we tell today, whatever we document today, stays for a very long time and keeps influencing people. And it has to generate questions. It has to sow the seeds of thoughts in people's mind. That's what cinema is meant to be, I think. Yeah, totally. It's the discourse, like you said, Chandra. Nowadays, just ഒരു കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ പടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് റിലീസ് ചെയ്താൽ ഓഡിയൻസ് വിൽ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് എനിമോർ. നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് കാണുന്നുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദ തിയേറ്റർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. But there should be a question answer always, and that is what led to the change. Okay. I've seen that in one of I've heard about it. Tamil cinema, ஒரு பெரிய ஸ்டாரோட படம், in which he is questioning someone. படத்துல வந்து நான் கேள்வி கேட்பேன், என்ன பண்ணி எப்படி பண்ண இதைன்னு சொல்லி. One of his fans stood up in the theater and, தலைவா இது மட்டும் கேளு, கதை கேட்காத. You're not asking questions when somebody narrated this story to you. You're coming and asking another character this question. So we need that kind of audience. Even if they are hardcore fans, they have to ask their idols
questions. Yes. So then they'll also evolve. They'll also make films for this audience, questioning audience. They'll be very careful then. So you can't be complacent. You can't do whatever you want. You'll have to do what people want, people need, what's their necessity. You have to understand their culture, their problems and everything, and make films for them. ഈ വടക്കനിൽ വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറേറ്റീവ് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ റൂട്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫോക്ലോസിൻ്റെ ബേസിലാണെങ്കിലും അത്തരം ഒരു ത്രില്ലർ വരുന്നത് മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ ഈ ഒരു ഫോർമുല ഈസ് ആക്ച്വലി ഒന്നെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരുപക്ഷെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാതെ പോകും, പിന്നീട് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്തിൽ കേട്ടിട്ട് വരും. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് സിനിമ ഇപ്പോൾ കാന്താര കന്നഡ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതൊരു വലിയ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു. ദേ ആർ ലിങ്കിങ് ഈ എല്ലാ എലമെൻസും. ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നേ തന്നെ മണിച്ചിത്രത്താഴ് പോലെയുള്ള സിനിമകൾ അവർ നമ്മളുടെ മിത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്ലോസിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഫോർമുല ഇസ് ആക്ച്വലി ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പല പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ വടക്കനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വടക്കൻ കഥകളിലേക്കും കൂടെ കൊണ്ടുപോവാണ്. സോ ദേ ബിക്കം മോർ റൂട്ടഡ്. ഈ ഒരു ഫോർമുല അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എത്രത്തോളം വടക്കനിൽ അത് പോസിബിൾ ആണ്? Am I clear? Yeah, I got it. Sorry. It is എത്രത്തോളം വടക്കനിൽ ഇത് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എത്രത്തോളം കഥയെ ആളുകളിലേക്ക് കണക്ട് ആക്കുന്നുണ്ട്? ഡെഫിനറ്റ്ലി. കാരണം ഫോക്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചന്ദ്ര, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു ആർട്ട് ഫോം വടക്കനിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി കണക്റ്റ് ആവും. മലയാളി ഓഡിയൻസ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ എന്താ കഥ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ there is a solid time travel. Can you call it time travel? Yeah, you can call it time. There is a solid time travel in the film. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിനേക്കാൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു ഇവിടുന്ന് ഞാനൊന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റായി വണ്ടിയിലിരുന്നാൽ ആ വണ്ടി കോസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാഫിക് ജാം, അതിൻ്റെ കാരണം വേറെ ആരോ അവിടെ 2 മിനിറ്റ് സിഗ്നൽ മിസ്സായാൽ, അവർ യൂ ടേൺ എടുക്കുന്ന 2 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയാൽ, അവർ എയർപോർട്ട് എത്തുന്ന ഒരു 5 മിനിറ്റ്, അങ്ങനെ എല്ലാം കണക്റ്റഡ് അല്ല. എവ്രിബഡി ഈസ് കണക്റ്റഡ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ കിഷോർ I don't want to get late for the flight. Your story is indicating on my story. I was just going to say he will get late for the flight. No, not for that. That's okay, I have time. But whatever you are telling was indicating at that only. I got scared. 7 o'clock എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകണം. പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ എക്സാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കൂടി പോയാൽ ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് എവറിത്തിങ്. പുള്ളി ലേറ്റ് ആയാൽ അവിടെ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ. പിന്നെ അവിടെ ലേറ്റ് ആയാൽ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ആരോ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ ലേറ്റ്. സോ വി ഓൾ ആർ കണക്റ്റഡ്. സോ ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ദാറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൺലി വടക്കനിൽ എന്തോ ഒരു നടന്ന കഥ എല്ലാതും ലീഡ്സ് ടു ദ സ്റ്റോറി. ദർ ആർ ഇവൻറ്റ്സ്, സ്മോൾ ഇവൻറ്റ്സ്, big events, പക്ഷെ എവറിത്തിങ് ലീഡ്സ് ടു ദ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്താണ്. That's very interestingly put. The past, whatever has happened in the past, whatever would have definitely led to this. And it's not done. പാസ്റ്റ് നടന്നത് ഇതിനെ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, എവിടെയോ എങ്ങോ നടന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കഥ ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ല, പക്ഷേ it just falls. Everybody is connected. So that is അങ്ങനത്തെ ഒരു definitely audience will find it. And there will be a connect. I'm 100% sure. Okay. Rootedness rootedness to the past, rootedness to the local culture. Hello, rootedness to the past. Because you go back, you have to go back. You will to find your culture or find your whatever. And വടക്കൻ വന്നത് വടക്കൻ, അതായത് ലോകത്തിന്റെ വടക്കൻ ഹെൽസിങ്കിന്ന് വന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഹീ ദ വടക്കൻ, അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. This formula that you spoke about, I was wondering why should this formula work? Maybe because we have found this formula because we used to make films like even nowadays we speak about pan-Indian cinema. So it will serve this audience, that audience, and all these things. Apart from these kinds of films, which are rooted in local cultures, start in between all those films which were trying to cater to a ready audience. These kind of films which are rooted in local culture started becoming unique. Yes. So this was interesting. They've seen all that.
all those love stories, city stories, and all those things we've seen, rowdyism stories, violent films, killing, all that we have seen. Now this, we are going back because we are trying to find our base. We are trying to be alive. So all this is helping. Maybe because of that we are trying to explore this, and this has become a formula now. ഈ ഒരു ട്രെൻഡിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാന്താര വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് എത്രത്തോളം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ റൂട്ട്സ് കാന്താരയിലൂടെ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്? It was not a deliberate attempt. It was not a deliberate attempt to connect to the roots. And இதெல்லாம் இப்போதான் ஃபார்முலா, அதுக்கு சக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃபார்முலான்னு தோன்றுது. But I don't know, it will not, if it is applied as a formula, it will not work for a long time. Okay. If you're really connected to your roots, or if you're telling the stories of your roots, the stories of your land, the stories of this soil, as long as you're telling the stories of your land, the stories of these people connected to the land, the soil, it'll be very unique. It'll be very real, it'll be very organic. If you try to make it a formula, then it'll be a deliberate attempt, it'll not be organic, it'll be fake. Yes. So it'll not work. But in that case, it was not fake. It was a very organic story, because Rishabh belongs to that area. Yeah. And it's the culture of his land he was talking about. So that's why it was very organic, and the success actually came later on. It's because of a lot of reasons. It had a very strong publicity to back it. The team of KGF, Yes. the producers were The producers, those who Hombale. produced, Hombale Productions. They won't let any stone unturned when it comes to publicity. I saw the advertisement of KGF and Kantara in all Hindi YouTube channels. I've seen that everywhere. Okay. So that's how they do their publicity. They don't even look at the market or which market. They don't leave any market. So that's how all that bigger success came by. സോ കിസ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ലാസ്റ്റ് സീനിൽ സ്റ്റക്കായി പോയ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഷോട്ടിൽ ആ ജീപ്പിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ ആളുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹുക്ഡാണ്. ആ കിസ്മത്തിലെ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്നും വടക്കനിലേക്ക് വരുമ്പം ഇറ്റ്സ് ഷിഫ്റ്റിംഗ്, ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആക്ച്വലി കിസ്മത്തിൽ സ്റ്റക്കായിട്ട് പോയിട്ടുള്ള, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റക്കായി പോയ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട്. ഈ കഥാപാത്രത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അതുപോലെ സ്റ്റക്കായി നിന്നിട്ടുണ്ടോ? അത് തന്നിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് എന്താ? വടക്കനിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല എത്ര പേര് സ്റ്റക്കാവോ ഇല്ലയെന്ന്, ഐ ഡോണ്ട് നോ. പക്ഷേ കിസ്മത്തിൽ ഞാനും കുറച്ച് നാൾ സ്റ്റക്കായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അനിതയുടെ. അതും ട്രൂ സ്റ്റോറിയാണ്. ഇമാജിൻ ആ പെൺകുട്ടി എത്രത്തോളം സഹിച്ചു, അവർ രണ്ടുപേരും. പക്ഷേ വടക്കനിലും ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രേമിച്ച് ആ പ്രേമം, ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാതെ വളരെ നോർമലായ സ്റ്റോറിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ആ എവിടെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു വേദന കാണും. അത് ചിലപ്പോൾ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയാലും ശരി, ചിലപ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താവും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വേദന ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രദർ സിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അനിയത്തിമ സിസ്റ്റർ അവരും ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വേദന നമ്മൾ ആരോടും ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ കുറച്ച് വേദന ഉണ്ടാവും. സോ എവിടെയോ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, കിഷോറും ഞാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മുടെ നടക്കാത്ത, അതായത് മേഘ ആൻഡ് രാമൻ, മേഘയുടെയും രാമൻ്റെയും ലവ് സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഫാമിലി. അപ്പോൾ അതും സംതിങ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേദന എവിടെയോ മേഘയ്ക്കുണ്ട്. പക്ഷേ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് അതിനെ വളരെ ഡെലിക്കറ്റ്ലി ആയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വീവ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റോറിയിലേക്ക്. ഇത് മെയിൻലി പാരനോർമൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ്. എങ്കിലും ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്താൻ മേഘ രാമനെ തന്നെ വിളിച്ചു. ആൻഡ് ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നത് പാരനോർമൽ ആണോ, മേഘയ്ക്ക് അവളുടെ സ്വന്തം ലൈഫിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മോഹമുണ്ടായോ, അത് കാരണമാണോ രാമനെ തന്നെ വിളിച്ചത്? ഇത്തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഡിയൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഓഡിയൻസ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഞങ്ങളുടെയും കിഷോറിൻ്റെയും എൻ്റെയും ഒരു കെമിസ്ട്രിയുടെ വിജയം തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ യെസ്, ഞാനങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ഇച്ചിരിയായിപ്പോയി. പക്ഷേ ഐ ഹോപ്പ് ദി ഓഡിയൻസ് ഫൈൻഡ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. ഈ അനിതയ്ക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇന്നലെയും കൂടി എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്ഥിരം മെസ്സേജസ് ആണ് അനിതയെ കുറിച്ച്.
അനിത ഇർഫാനെ കുറിച്ച് സ്ഥിരം മെസ്സേജസ് ആണ്. ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് ഈസ് കിസപാതിയിൽ കുറേ ഒരു ആമച്വർ സിംഗേഴ്സ്, പ്രൊഫഷണൽ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സിംഗേഴ്സ്, നല്ലപോലെ പാടുന്ന സിംഗേഴ്സ്, അവർ കാരയോക്കെ വേർഷൻ പാടിയിട്ട് എന്നെ ടാഗ് ചെയ്യും. എനിക്ക് പറ്റുന്നത്രയൊക്കെ ഞാനതിനെ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ, ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഇത്രയും സ്നേഹം കിട്ടുന്നത്. എപ്പോഴും കുറേ സത്യം കുറേ മെസ്സേജ്. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കിസ്മത്തിനെ കുറിച്ച് റീപോസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ആഴ്ചയിൽ 10 ദിവസത്തിൽ 2-3 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അത് ഞാൻ സോ ലക്കി ഐ ആം. അതായത് വോഡഫോൺ കോമഡി സ്റ്റാർസിലൂടെ ശ്രുതി എത്തി, കിസ്മത്തിലൂടെ അനിത വന്നു. നിങ്ങളെനിക്ക് എത്രത്തോളം സ്നേഹം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ cannot it's amazing, it's very beautiful. ഒരേ സമയത്ത് ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളുടെയും അതേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് TD ദാസൻ ഇറങ്ങുന്നത്. TD ദാസൻ വാസ് ഓൾസോ ഭയങ്കര അത് ഒരുപക്ഷെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ വന്നിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ആളുകൾ, പക്ഷെ തേടി പിടിച്ചാണ് അതിന്റെ സീഡികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് കണ്ടിരുന്ന ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഈവൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റോറി അല്ലേ. ആ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ്, ആ സിനിമ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഓഡിയൻസ് കണ്ടവർക്കൊക്കെ എല്ലാം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അഗൈൻ വെരി ഇമോഷണൽ, സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റോറി. 2 കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കഥ ലെറ്റർ എഴുതുന്നു, പെൻ പാൽസ് ആണ്, പിന്നെ അവർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ. യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി TD ദാസിനെ ഒത്തിരി പേര് കണ്ടില്ല, പക്ഷെ കണ്ടവർക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബട്ട് കിസ്മത്ത് ഇസ് വാട്ട് പീപ്പിൾ റിമെമ്പർ മീ ബൈ. TD ദാസൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6B എവിടെയാണ്, യൂട്യൂബിലാണോ എവിടെ, ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവോ ഇല്ലയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം. കണ്ടവരെന്നെ പ്ലീസ് ടാഗ് ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിലിം. ഐ എം വെരി ലക്കി. ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ പറഞ്ഞു ഐ എം സോ ലക്കി ബട്ട് ഐ ആം വാട്ട് ടു ഡു. ഇപ്പം വടക്കനിലേക്ക് വരുമ്പോഴും വി ആർ പ്രസൻറ്റിങ് എൻ ആർട്ട് ഫോം. ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ കാന്താരയിൽ പറഞ്ഞു ദേ ആർ ഓൾസോ പ്രസൻറ്റിങ് എൻ ആർട്ട് ഫോം. പക്ഷെ ഒരു മുൻപ് നമ്മളുടെ ലൈക്ക് സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളൊരു കൾച്ചറൽ ഫാക്ടറിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഹാഡ് എ വെരി സവർണ കൊണോട്ടേഷൻസ് വിത്ത് ദാറ്റ്. നമ്മളതിനെ കുറച്ചുകൂടെ എലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കൾച്ചറിലേക്ക് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന ആർട്ട് ഫോംസ് ആണെങ്കിലും ദർ ഓൾ ലൈക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അപ്പർ കാസ്റ്റ് രീതിയിലേക്കുള്ളതാണ് കാണിക്കാറ്. പക്ഷേ nowadays this trend has also changed. ഇപ്പം വടക്കനിലേക്ക് വരുമ്പോഴും യു ആർ ആക്ച്വലി പ്രസൻറ്റിങ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് മൾട്ടി ലെയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ റിലീജിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ദർ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, അതിനിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ഇനിക്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലേക്ക് മൾട്ടി ലെയേർഡ് ആയിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൾച്ചറൽ ഫോമിനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലേ? ഹൗ യു സീ ദാറ്റ് ചേഞ്ച്? ഇറ്റ്സ് എ വെൽക്കം ചേഞ്ച്. People are accepting it, people are looking at it, people are enjoying it. It's a cinema also evolves alle. Nammal human beings are constantly, every single day we are evolving. We are shedding our skin, our cells are evolving every day. Intelligence is evolving. We grow from childhood to it's just the nature of life. Cinema is also evolving, and I think it's people will take it in. See, everybody, there is going to be a plus and minus. In the Jaidalum, whatever, you cannot please the entire world. So we are. There will be some people who don't agree with this, who will want to see അവരുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ അവർ ലോകത്തെ കാണുള്ളൂ. മറ്റൊരാളുടെ പെർസെപ്ഷൻ വേറെയാണ്, ആൻഡ് അയാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് വേറെയാണ്, അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വേറെയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന കഴിവ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റലിജൻസ്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സീ. She said the audience is becoming intelligent. And if you start a conversation through cinema, as you said, definitely there has been a narrative, the Savarna narrative of all these folk arts. They have created their own narrative, like Vaishnavas and the Vedic tradition even took in Buddha and made him Vishnu's avatar. So like this, they'll try to include everything into their narrative. That has been happening, and there has been like cinema is speaking for the people, challenging that. Even in Kantara, that practice, you can't call it a folk art. It's not a folk art. It's a practice. It's a practice, a belief, a faith
that practice is it is practiced by the lower strata of the society. It is in rebellion, actually, which the practice which started as worshipping the wild animals, wild boars, which were eating up their crops. They were just offering things to those wild boars so that they don't eat up their food crops. So it was just a kind of worship which turned into idol worship. Symbolically, they started doing this puja, bhuta kola, and all that, and that has been actually manipulated into something else now. So all those deities are actually symbols of oppression, symbols of protest. There is another deity called Koragajja. He was supposed to be a small boy. Ajja is an old man. I don't know why he became an Ajja. He's a small young boy who had gone to the forest to actually with his goat. There he feels hungry and he climbs on top of a building to fetch a fruit from a tree. But that building happened to be a temple. So he was beaten to death. So this Dalit boy was beaten to death because he climbed up on, stamped on a temple to fetch his food. So in protest, the natives started worshipping him to remember that operation and remember that tragedy. So now he has become a deity and he has become a god. They made him a god and they made temples for Koragajja. They've forgotten this thing. Story the actual story behind it. So films like Kantara raise a voice in which this guy is a Dalit. He actually crosses the boundary, and once he starts taking over, he crosses the boundary of that house where he's not supposed. He's forbidden entry. He crosses and he goes in. He sits on the on the dining chair and dining table. He eats from the dining table and all that. It's a form of protest. So these narratives are challenged and changed through cinema, thanks to the intelligent audience, which is ready to interact and come to the theaters with an open mind, listening to the filmmakers, whatever he has to say. So it's an interesting exchange, actually. With Vadakkan, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മോർ ദാൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തേക്കും ടെക്നിക്കലി ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് തന്നെയുള്ള എഫേർട്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് പെയ്ഡ് ഓഫ് വെൽ. സോ ഈ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വെച്ചിട്ട് ഹൗ ഡു യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് വടക്കൻ ടു ദ ഓഡിയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫ്രം വടക്കൻ? Please, women. Equality किधर है? Equality. ഞാൻ ഷോർട്ടിൽ പറയാം. മലയാളം സിനിമ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ മൊത്തം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വി ആർ ചാലഞ്ചിങ് അതർ സിനിമാസ്, ഐ ഫീൽ സോ. കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ സിനിമ, മലയാളി സിനിമ ചാലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വടക്കൻ വിൽ ചാലഞ്ച് അതർ സിനിമ to see the kind of technology that we've used, the kind of experience that we can give for the audience. And അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം സിനിമയുടെ ഈ നല്ലൊരു ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് അത് കുറച്ചും കൂടി കൂടട്ടെ, അത് കുറച്ചും കൂടി കൂടും. സോ വി ഹാവ് സ്റ്റോറി, വി ഹാവ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, വി ഹാവ് പേടിപ്പിക്കൽ, and we have love story, we have a lot of things going on. നല്ല എലമെന്റ്സ്, കുറേ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണണം. And what I forgot in the previous question, I forgot your question itself. So I didn't know what I answered. So I was talking about the local cultures being used or interpreted or used in cinema. I see that as a tool. Even if it is deliberate, I see that as a tool to connect to the audience. So as long as you do it honestly, with the right intentions, loyal to the audience, loyal to the people and their interests, it's good. If you are manipulating it and using it to make the film a success or make money out of it, it's not going to stand for long. So a lot of people are doing it very creatively and constructively. So that's very welcome. Yes. Yeah, and coming to this, she has told everything about cinema. It's going to be a wholesome experience. It is made for the people. So, adu unga padamana.
So you have to come and watch because it's your film. Oh, nice. I love that. Use that. So all the best for Vadakkan, Thank you and so thank you so much.